130, 389 links are there overall in this application. So to test all these links working fine or not, it would be very time taken process, right? So this process is the best situation to automate. If you automate this one, within 1 minute, we can test, okay, all these links are working or not. We can easily find out which links are working, which links are not working, right? So how do you do that? Yesterday we have seen that in C Sharp. What we did? First, we find all the elements. What is the driver dot elements? Yesterday, this question asked yesterday only. How to find multiple elements? How do you find multiple elements? Because I want Driver dot find collection elements. all the elements. Find elements. బాబు గారు పెద్ద ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారో లేదో ఒక బాబు ఈ ఫంక్షన్ దగ్గర పోయారు. ఎందుకంటే తెలియదు కాబట్టి అందుకని మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడండి. ఒక ఎలిమెంట్ కి అయితే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ నిన్న చెప్పాను నేను డిఫరెన్సెస్. ఒక ఎలిమెంట్ కి అయితే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఒకే ఒక్క లింక్ కావాలి. ఒక లింక్ కావాలి నాకు. ఏం చేద్దాం? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్, రైట్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఒక ఎలిమెంట్ తోనే కాదు, ఒక్కోసారి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అవసరం. ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎక్స్పాత్, రైట్? బట్ I want a collection. All 389 elements I want. All the 389 elements I want. Okay. So how do you get it? Driver dot find By elements. using find elements. Driver dot find elements, and you can give the XPath or any tag name. Here I want all the links. So for the link, what is the tag? A tag, anchor tag. Right? So how many links are there? Can you tell me how many links are there here? How do I get the count? This is also yesterday's code. Tell me, how many links are there totally here? By looking at the tag here, can you tell me? 389. 389. So how do I get total links count? Anyone can guess? So total links are here. How many links are there? Everything will have some properties here. Check for that property. Okay, count related. Count or size, something. See, count is there. So this count function will give total links into okay. This one also people doesn't know, that's why I am telling. Okay, how do you get all the elements count? Total links count. So elements dot count, there is a property. So something if they asked on the element, you need to say dot. You can check what he's saying. So he wants the count. So okay, do I have the count? Yes, I have. Okay. So it will give the count. See, you can apply link to research. How many we can? Okay. So this how you need to find all the counts. Like this. Okay, then you can iterate. This is the for each loop. I am not checking anything here. When you want to check some condition, then you can go for loop. Okay, for example, the element I greater than B something, some condition you want to check, then you can go for loop. But here
I'm not checking. I want to go by one element by element, all the elements, right? In such situations, now I got total elements, right? In these elements, I want to go by one. So first element I'm taking. For each loop, when you are going to use for each loop, when you want to go by one, all the elements you want to go, you want to iterate over all the elements, then we can go for each loop. So sometimes you need to perform some logic, then you can go to the inside that loop, then you can say for loop. Okay, this is for each loop. We are not checking any condition. Directly we are going, if we have the element, go inside it. That is the only one thing we are checking. So here what we are doing, we are finding the attribute based on the attribute value. Each element will have the attribute value. Each anchor tag will have some attribute. See, Amazon jobs, this is one attribute. So we need to test that attribute. We need to get that attribute. So what if I want to get any attribute value? What is the answer? For example, I am talking about this div. This div has a lot of attributes. I want to get one of the attribute. What function I should use to get that heading value? Chepali. In C#, what is the function to get the attributes? Please. Fast. Time waste. For each. A function for each. I am talking about one particular attribute. I want to get one particular attribute value. ఇప్పుడు ఐఎమ్ పర్టికులర్ దిస్ div. I'm talking about this div. How many attributes are there? At least tell me what is attributes. What attributes I have for this div? Hello. Nav, footer, pole, head, sir. Where is nav footer pole heads? Okay. I'm talking about this div. Are you able to see? Sir. Class equal to Class is one attribute. Adir బాగున్నా రెడ్ లో ఉన్నాయన్ని attributes, blue లో yes, ఉన్నాయన్ని sir. values. If I want to get this attribute value, this nav footer call head, దాన్ని నేను తెచ్చుకోవాలంటే ఏ attribute నేమ్ ఏంటి? Class, sir. Class. Class. హెడింగ్ అనే దానికి attribute నేమ్ ఏంటి? Role, sir. Role. 6 అనే దానికి attribute నేమ్ ఏంటి? Array level. Make my money with us. What is this? Text. Test. సో నాకు ఈ attributes రావాలంటే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటి ఆ మెథడ్? ఇప్పుడు ఇది ఉంది, దీంట్లో attribute ఏంటి? యాంకర్ ట్యాగ్ లో attribute ఏంటి? HRF. So I want to get attribute value. What is the function I should use in C#? ఎవడు నిన్న చేయలే, అంతేనా? Get attribute ఆఫ్ ఈ attribute నేమ్ వాడితే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చింది, అవునా?
హెచ్ఆర్ఎఫ్ అని కొడితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి యూఆర్ఎల్ వచ్చింది. రైట్, వన్స్ వీ గాట్ ద యూఆర్ఎల్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. ఇది దీని ఒక్కదానికి కాదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టెక్స్ట్ అలాంటి యొక్క book వాల్యూ రావాలి, గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాల్యూ. మొన్నే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ బయటికి రావాలంటే గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాల్యూ, అంతేగాని ఎలిమెంట్ డాట్ టెక్స్ట్ అంటే రాదు. ఓకేనా? అట్లా. సో గెట్ అట్రిబ్యూట్ అది. ఒక అట్రిబ్యూట్ లో ఉన్న వాల్యూ రావాలంటే గెట్ అట్రిబ్యూట్ వాడతాం. ఓకే, సో వన్స్ ఐ గాట్ ద లింక్, నా వాట్ ఐ గాట్ హియర్, ఐ గాట్ ద హెచ్ఆర్ఎఫ్, that URL I got. I need to test that URL is working or not. So here, this is the matter. So first HTTP web request. This is one class. Okay. For this class, you need to create the method object dot create method. Inside that create method, you should pass the URL. Okay. When you pass the URL, you will get the response. Request dot get response. You got the response, and just check if the response is 200 or 201, right? That link is working fine. So add that it is working list. Else it is not working list. It is broken links. Okay, this is how we need to do. Very simple. First in Jali, identify the tags, identify all the elements. How? Driver dot find elements. And then iterate each and every element. Okay. First element, second element, third element. How many elements are there? How those many times you need to iterate. This will iterate over the collection and get the attribute. Okay, that's how we need to do the broken links. Okay. So what is the major method in C#? HTTP web request is the class. In that class, you have function create. For that function, you need to pass the whatever the link you got, URL. That URL you will pass here. Then you will get the response. Right? You need to check what is the response code. If the response code is okay, that is okay. It is working link. If not, it is broken link. Very simple. Okay. Now, another important topic. What is the topic? I want to download something. Right? So a lot of times we used to download some files from the internet. How we can download this one? Using Selenium. Okay, we can download this one with the help of rates. To download, we need file. To download a file, we need the code related to file. So first, we need to set some preferences, Chrome options. If you are using Chrome, you should use Chrome options. Right? If you are using Edge or other driver, you should use the Edge driver, Edge options like that. Okay. So here, what I am doing here, first, which path I would like to download my file. See, by default, I am using downloads folder. Okay. And what is the file name you are trying to download? The file name you need to mention. Here, I am trying to download my Visual Studio something. Or you can download some other Jenkins or something. URL. Okay. So this is what I would like to download. లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియోనే ఉండండి. ఓకే, ఇట్ మే టేక్ టైం, రైట్? సో ఐ నీడ్ టు సెట్ ద ప్రిఫరెన్సెస్, యూజర్ ప్రొఫైల్ ప్రిఫరెన్సెస్, రైట్?
ఇవి 4 ఇంపార్టెంట్. డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ what directory you want to download. So whatever the directory you want to mention, that the directory name you can mention. Not only downloads, anywhere you can download, right? Where you want to download and some preferences. Prompt for download. Do you want to ask for prompt? No, I don't want any prompt. Directly download it. Add user preferences, 0. Profile preferences. Safe browsing enabled. Yes. So 4 properties you need to enable. After that, provide the link, or you just need to go to that particular browser and there is a download button is there. Find that element for the download button and click on that element. Okay. Automatically your download process will start. Okay. After clicking, the download process will start. It is very easy, right? There is a button would be there and click on the download button. The download will start. That is one thing. Once it is downloaded, what it will do, your Selenium, it will just click, it will click and it will go. Whether it is not sure that file is completely downloaded or not. Right? So that's where we are using the waiting mechanism. Downloading is very simple. What is that? Find element for the download button. Right? Somebody, they will provide one link to download. Okay, in that link, you need to click on that link. Right? That is the one option. Once you clicked on it, what you need to do? You need to wait that download is completely completed or not. Because that file download, it may take some time. So you have to wait. So that's where we are using explicit wait. It is a fluent wait. Okay. What we are doing? WebDriver wait. This one. Wait dot polling interval. Okay. Wait dot ignore exceptions. So I am controlling these two, polling interval and ignore exceptions. Okay. Wait dot ignore exceptions. This is called fluent wait. Fluent wait also part of explicit wait. Okay. It is not something special. But here in explicit wait, we cannot control the polling interval. I am saying instead of half of the second, Selenium, please look for every 5 seconds. So now rounds agree. Sorry. And what I am doing, I am ignoring some exceptions. File not found or any exception. I would add exception I am ignoring. And it is waiting here. This is the main logic. What I am doing here, wait dot until file doesn't exist. File dot exist. Okay. Part dot combine. So in this path, this file is existed or not. With this path, the file is existed or not, it will look. Okay. It will go to the download folder. Whatever the folder you said, it will go to that folder and it will look for that particular file is existed or not. File is there or not, it will check. Okay. Whenever the file is there, completely downloaded, when it is completely downloaded, with that file name, you will get it, right? So it will check that one. This is what, how to download the files. Okay. So very simple, right? This is the preferences you need to set. First set of preferences. Okay. This one you need to copy and paste it. This is the file path where you want to download the file. What is the file name? What are the downloaded file you want to download? That file name you need to mention. Then here, whether you can provide the link or you can find there is one button, download button. దానికి Xpath రాసుకోండి. Then click on that element and perform these activities. Okay, na? So this is the download. And one more thing,
See here. You want to use GitHub. You want to see some of the examples. How I should use waiting mechanism. Right? So cursor place here and go to examples and documentation. You will get so many examples. Explicit wait కి ఎట్లా వాడొచ్చో చూడండి. ఇట్లా ఒక పేజ్ కోసం చూస్తున్నాడు. ఆ పేజ్ లో కంప్లీట్ గా లోడ్ అయింది అనుకోండి, దేర్ ఈజ్ వన్ బటన్ ఉండిద్ది, ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు, దానికోసం వెయిట్ చేస్తాం. ఈ బటన్ ఉండేది. ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ కి ఎగ్జాంపుల్. హియర్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్, యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ దర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. స్టేల్ ఎలిమెంట్ కి కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ లో. అలర్ట్ ప్రజెంటా కాదా అది చెక్ చేయాలనుకో. సమ్ టైమ్స్ అలర్ట్ నువ్వు క్లిక్ చేసిన వెంటనే రాకపోవచ్చు, రైట్? ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్? ఎట్ ద టైమ్, హౌ డు యూ మేక్ షూర్ ద అలర్ట్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్? సో విత్ దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, చూడండి, వెయిటింగ్ మెకానిజం, ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్టా with the helpers expected. Without helpers also we can do with the helpers. If the element exists or not, how do you check? By using the helper method. Expected conditions dot element exist. Element visible key, the element is visible or not. First, what you need to do? I am doing very simple thing, creating the object for WebDriver wait. See here, WebDriver wait. Here, currency వచ్చేంత వరకు ఇది. So many examples are there. You can have one glance. You can have a look at these particular examples. So you should be master in writing explicit weights. Okay. So ప్రతి దానికి ఒక ఫైల్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఈ సెషన్ అయిపోయింది. ఇంకొక 10 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకొని న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏంటది? హౌ టు డిజైన్ ద ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. అసలు ఫస్ట్ చిన్న ఫ్రేమ్వర్క్ చూద్దాము, తర్వాత బిగ్ థింగ్స్ విల్ సీ. మేజర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు create the framework C# and Speclo framework. But before that, we need some basics. అసలు ఫ్రేమ్వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏంటి, ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి, ఒక చిన్న టెస్ట్ కేస్ ని అందుకని మీ అందరికి టెస్ట్ కేసులు రావాలి. హౌ వీ కెన్ డిజైన్, విల్ టేక్ స్మాల్ టెస్ట్ కేస్ అండ్ విల్ డిజైన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ కేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇన్ ద మీన్ టైమ్ క్విక్ గా క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఇంకా 3 minutes. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. హౌ మెనీ వెయిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెలీనియం? టైం తీసుకోండి, చెప్పండి. Explicit weight, How many? explicit weight, flow, 2 and 3. and weight. So what is the difference between implicit and explicit weight? Fast గా దీనికి రాలి. ఇంప్లిసిట్ ఓవరాల్ ఎలిమెంట్ సార్. ఎక్స్ప్లిట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇంకా ఇంకా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు. ఇంకా చెప్పండి. దీనికి ఎవడు రాడేంటి? ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ అంటే పటపట వచ్చారు.
చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్? ఎవరి లేదా? Explicit weight applicable for specific elements, sir. Element Very level good. weight, explicit weight. వెరీ గుడ్. At the time of driver creation, it will be applied. Implicit weight. ఏది? Overall the Implicit weight. element. Implicit weight. Implicit weight, no such element, especially Ah. throw. Explicit weight ki timeout error. వెరీ గుడ్. ఇంకా Explicit weight వాడతాం. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద అప్లై అయింది. Yes, sir. ఇట్ విల్ చెక్ Implicit ఫర్ weight is కండిషన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది ఎవరో అబ్బా హరీష్నా బయట ఉన్నారా ఎవరో? ఆ బయట ఉన్న Implicity కొంచెం will Sir. tell 12 web driver to wait. Explicity will Sir. wait till to wait for certain condition. explicit wait is look for the certain condition. Both will wait for certain time, but it will look for the condition. Explicit wait look for the condition. ఆ కండిషన్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా? You are looking for element is visible. So if the element is visible, if the element is not visible, it will wait for certain period, 15 seconds, whatever the second. If the element is visible, whenever the element is visible, right, at the time it will find the element, it will go to the next step. Okay, that is the conditional based wait, explicit wait. There is no conditions here. It will check Yes, sir. only Global the element is present in the DOM or not. Okay, that is the thing. Okay. Next thing, what is the difference between driver dot find element and the driver dot find elements? Driver dot Driver- find